There is power in the name of Jesus. There is power in the name. Praise the Lord. Hallelujah. The Yamia sister and then so or the Eura Bosumi Fufrum. Bosumi Fufrum and Euremu. Eura Busumi Edubakum, Busumi do Abesenako. Busumi Tremun, you know Kasabi about Asomre. So nipa ya Asomre na Forobuchi Yahu. Any city ya, Pempenso, our Yamedini to any Asordin, Yehu Asordin side. You say, nipa bi no mu ya asode no mu disobedient no e de haw ne amane ebre wo na se we trama forobuchi ya ho na me ya asomre so a so menya nhira ana se mekoso atana no mi eno so ye beka ho asem obuso mi me se menya nhira bebra ma se dodo na eye asomre ma onyankopon ye ositie na otie ne awrade ekan no be no see a foribuchi ama awrade ben so ben na edi won edruye obati won asabosu ye ewrami ye Romans 5:19 Romans chapter 5 verse number 19 also for us by one man's disobedience many were made sinners, yes, so by the obedience of one shall many be made righteous. Amen. Amen. Roman form Martinum yo tijemo edonkron wasina sadi onipa bebre no nam onipa ba kono aso ode so be ye ne boyefo no sense bebre no nam obaakofo no so tius be ye atrenefo ene no amen amen enti asomre enam nipa ba akoso ema trene ye ni nhira ba asase so boni nso enam nipa ba akoso e de nomi no how e ba asase so ye ga asem bi wo Isaiah chapter 1 verse 19 no the verse B hono na me pesa me no sa explain ye tie the last verse no you read the first number B no you read the first A na Isaiah, if you are willing, yeah, yes, verse 1, yes, 19 and then 20, yes. also if ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. I want to me here mama can if you be willing sa upa now you sit here ubedi assassin so ni papa enti waso mre ewo wa forobuchi ya ho usitie bemma wasifo na ma be hu nyame nhira. Amen. Hallelujah. Amen. Robuti o se wanya so mre amarade asem na wo se wo di asode betrase mama katwe mpache obi ya odi vaza mati ba ko tichemo donkron yo samo pena mutia samo pena mo betia mo bedi assassin so nipa ti asem bi esiye bra Noah yesu tie ma awrade onyame hu se boni edoso e wa assassin so ene onyankopon pese obeto ni pase e wo ne boni mu tinu o se ohun se Noah yesitie ma no Noah na koma ye ma awrade odi awrade achi Noah kobo oman ne kokko Bible say Noah bo man ne kokko sa suyiri bo sa si awrade sheye bo temu sa kira madwe se de egusu no kasa ofidi esu ye Mosa kira madwe ewiase besai ewiase sey ba Bible say Noah gusu bodawru no na bi ni mosa akratipa oni mi ni awoye se de egusu kasa we rantie dia so for no ni de omni hwe no moye ebere bedru a ne eno wo kan wo behu wo susanso ntina da bia da wo hia nimdie a nyame mani nti oyira Bible say onyankopon ma Noah bodawru kan Genesis chapter 8 Noah bodewro obodewra nipa ntie Noah nsama okaye kosi se onyankopon di nsuyiri be sai asase nipa nwotwepe ne moadoma na ko hye apamadaka ni mu a onyame tam won kosi be nsuyiri si na so odi bi anka won into nkai the radical ye ni brain suru jaye no ye asa radical Genesis chapter 8 verse number 21-22. Yeah, let me take it from 20. From 20. Also, and Noah built an altar unto the Lord, and took of every clean beast, and every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar. And the Lord smelled the sweet savor. And the Lord said in his heart, I will not again curse the ground anymore for man's sake. For the imagination of man's heart is evil from his youth. Neither will I again smite anymore everything living. That's right. As I have done. Mama katwe mpacho. Ose mu edi kan ti mo twiti ti mo do no ba
na ndo wasi afọrọ chi ama urade na fantote bo a wo ho tie nyina bi ne no ma wo ho tie nyina bi di won bobo o hye afọde chi ano so na urade ti afọde no ti afọde bo ni hwa no okan no na kuma mo se oni panti me asase bi efi se onipa kuma mu adwene ye bone firi ne mofrase na mre se de ete ase nyina bio se de amayeyi na asase wo ho na asase wo ho nyina yi oguo no otwa awon ye huhuro asuso no pe awia ne anadwo renyaida enti Bible say onyankopon Noah years are eso onyame ani Yeva chapter 9 verse 1 to 3 then come. Chapter 9 reading from verse 1. And God blessed Noah and his sons and said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth and upon every fowl of the earth and upon all that moveth upon the earth and upon all the fishes of the sea. Into your hand are they delivered. Verse 3, every moving thing that liveth shall be meat for you, even as the green herb have I given you all things. Hallelujah. Mama kenka. Etin korono mano. Na onyankopon hira Noah. Ne mma. Na ka kira won se. Mo wonam noso. Na mo hya asase so ma. Na mo huhu ne mo hu suro mra asase so ma do manyina. Ni ewiem na manyina. Asomre ntitio. Asome Noah ye ntino. Onyame asa restore tumia Adam beji. Ya last one teaching a few nipansem. No one na asomre ntino. Onyame se mondore na muadoma muhu the fear of you Noah. Mun dominate mun di womoso. Before na nyame ma nipa that power to rule. Because na nyakopon tumi odi ma nipa no. E so powerful say e muadoma me kan wasem ofidie so. Say nipa na tutu muadin. Nipa de tun so din nipa de tu so we gata we yesebo we yesi be fro we afedu mre bi no asodin ti e be twi sa tumi ni be free nipa nsa e ko di baby e mo nipa hu aboa na odwane osuro na so nke se bansa hwe Noah ye asomre no afede nyame se wo be dore the kika wa say auto see if you are willing and obedient you eat the good of the land asase so ni papa niame woso so wo be yesitia wo be di ni papa asomre o nyame mu no obefa sase so no bai papa nyina adi so tumi ba yaudia odi mu nyama nyina ma say rule down and have dominion dominate rule subdue the earth emu nyama afena di pa dwane but if you know what it na somre nti Bible say o yes o meti awurade na obo daru ni pa ntie no esuyiri ni twawie no no wasi aforibuchia na opese o ye bibi ma onyankopon bu fuhyew ekofom no de ka onyankopon bu fuhyew ekofom Bible say no yi eniema esoni etie kende kena nkofo ade esoni nyame bu fuyi nyame bu fuhyew ba so edome ma na vagabond senso owuo kura reject ken but Noah on bese owuo ba reject no so nyame ya adom no no de odi nipa nwotwi esuyiri nyina chi no erade de omo nkwa che wona Bible say ofa moadoma ehotie moadoma esoni moadoma wadore srade and na o see aforibuchia. When we talk about all the samples of the Bible, the authors that they build in the Bible, samples, no examples of woman, in examples, we share me book now, mature, the incredible power of the author now. Mature, mama, evil samples, mama, the good samples of God. Authors are for which you see, when you pass some, inti, mature say, you want to say so, I won't mean a year juma, when you're known, anyone, some of them, into which you know what ye, or decide when you say. Obefa niema eswani niema eye pure niema eye holy and no this share a show for you emma onyame the Bible say and now a show for you ntino o sa na for you ni dru awurade anim na onyame hwian mama na meboa kenkan ko eni kwakra ko eni kwakra na mo hu ne mo suro mra asase no so modoma nyina ne wiem no manyina de wi afom nyina na epomu pata nyina so monsaso na ode onga hye yo de keka ho ayewo nkwa nyina enya moduane mede ne nyina mama se de mede haha mo no mama no nam ne moja da no so wo momonko na monie sa na nipa biara oka onipa moja guo no ne nsem mu na mebisa na bompo ka onipa moja guo a mebisa afiri ne nsem de ohwe nipa moja guo no
onipa so na onambe hwie ni moja aguo if he say Nyankopon suma na oye onipa na mo de mongo na monno so amen and that's all you sure into o catch and say be ni manyina hyewosa wo na doro de diso pasal fa bi kan ba yenko yini ye beko nyame asem o Ephesians 5 mekan bibi o Ephesians 5 na verse 5 and 6 no na yaka bibi kakra na messenger my papa or say verse 5 no for this ye know that no whoremonger nor unclean person nor covetous man who is an idolater has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no man deceive you with vain words. For because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Amen. Amen. And you know, onyame ehia se ye be asomre ede ama oni nyame. Nipa biara ya asoden etia onyankopon no, asoden ede no meba, asoden ede breba, asoden ede hauba, asoden ede atete yeba. And you know, ni anyame asemi e kire ye ne se obi biara oye disobedient no, ni eba ne say the wrath of God comes upon that person. That's right. And you know, say nyame ebufu hyew eba wo so a hifa na obetumi agina se onipa. Ma we be etwi no betumi aka if you so from watinum jichemu enum eba if you say munum dada say odwamamafo biara ana efi adeye ni ana onibrefo a oye obosonson ni ana so onibrefo a oye den obosonson ni nti aha no altar na san abamu wa aha oye nibrefo e no san ye bosonson ni enti ne nibre na mana kwa kosom bosom niame bia ope wa asasi so a ne nsa enyanka ye enti no se bosom so kura no bekọ koku nipa na ne nsa kan obekọ bosom so koku nipa ama ne nsa aka se moje bi no obeka egu ama ne nsa aka obakọ ka moja na egu ama ne nsa aka se boni bi na ese okoko di na se saade ne beka ne nsa obakọ di ama ne nsa aka because of eniwa kono honama kono ene aseti ne mu anwa ho enti wa be ye onibrefo asa be ye bosom somfo enti obi kura wa na utinyame na ase but amuye hia kakra bi ni niame bi ye hya ase ese tutu wo nji no ene wa firi nyame na ase wa ma nipa bi edada odi wuchinchi abosom so wa hyase akọ ebisa wa hyase tutu anamom bi a ogidi ni a wo ye nyame suro ni no ensese wutuo because of ne wo pe firi asase so nti no wa be ye onibrefo wa ba be ye obosom somfo na so anka ne na nkenye sa na etie na ka wo ye obi a na wo suro nyame enne anope nyame asam ba wo nchen se kai wo kan ne do no na be bia wo firi ase ahwe ase no twe ho fe firi ho no na mo pe onyame akiri kwan na tena nyame enan ase na onyankopon ama ne ni onyam adede a wo so man kanko if he say monim dada say odwamamofo biara na efia de ye ni ana oni brefo ye obosonson ni apejade Kristo ni Nyankopon ahinde oni apejade bia wo Kristo ahinde mu moma obi mfa nsehunu na adamu mo bi mfa nsehunu na adamu se ma yenko aha na yekọ a ye hu beto yen aha na yekọ a ye benya moa yenko ebisa de yekọ a ye hu beto yen ye benya bibi papa efiri ho ma obi na adamu ma obi mfa nsehunu bi na adamu na sta no manunti na Onyankopon abufuhie ba asode for ma sania maninti eno Onyankopon ebufuhye eba asode for emaso enti no bibiara o ya asode no ne eba ne se onyame ebufuhye eba no so na okọ Judges chapter 6 a nyame asem se bra Israel eye bone etia Onyankopon no onyame e de won hye Midian fonsa na onyame de won hye Midian fonsa to the stand say Midian fonsa eye den wo Israel for so na nyame asem se Midian fonsa eye den wo won so ntino afei won ejapade ani won niam a wo nyina akodi Midian fonsa wo dobra wa do na wa ye mfuo wa ye djuma na ebre du se wo di so aba no sa bre na Bible say Midian fo ne ba no mo ba be gi won increase nyina di free won sade ko enti obi o wa enedei utumi ye djuma you are struggling you are doing everything possible say we like betumi aye better but a do fruitfulness time na bibiesi na ne awagada ni nyina na free won sako enti Bible no ma ye ti ase say Israel was greatly impoverished because of the Midianites why because they sinned against God but omweni ba wo ho so Ediri otes born in guye ekokope Onyankopon echiri kwan no onyame emane ni onyam ededi God restored them back me no be kind the last scripture of first Chronicles na fe major ashaye papansa First Chronicles 21
na fe meja e de ahye papa nsa. Verse 1 or say, and Satan stood up against Israel and provoked David to number Israel. Adia na nyame empese David beye. Satan pe Israel bone no oko move David. Emma David kokoye. Na Bible say David kokoye sa de no e di onyame ebufu hyew eba oman ni nyina so. David na kokoye ne bone. Now so onyame ebufu hyew eba oman ni nyina so. And God came to David and beside David question verse 12. Or see either 3 years famine, chapter 21, First Chronicles 21. Or see either 3 years famine or 3 months to be destroyed by thy foes, while the sword of thy enemies overtake thee, or 3 days the Lord's sword, 3 days the sword of the Lord. And you know, even the pestilence in the land, and the angel of the Lord destroying throughout all the coast of Israel. Now therefore advise thyself what word I shall bring again to him that sent me. And nyame sumo difo koko bisa David me de niama miensa na esi nani so niama miensa no se bosomo miensa amfie miensa ekombesi anasa bosomo miensa me de obehye watamfo nsa anasa na miensa me nyame ankasa me de enkrantie ene yarebone ebeba mo manfom. Yes. Na David say yes meto we urade nsa dan se me akoto matamfo nsem. And the Bible say within 1 day the angels struck 85,000 men. They died. Just like that because of David aso de oye. Tie nipa bi edi bone we busuanim. Na won edi bone ne kra na nyom no mu na mo atrenefo ni papa pa won chen. They are rather the people dying. Nipa titiru an se wo sori fi busuanim won mom na wo wu. Na so ni okoya ade ne poten no one de ote ho. Odofo panyame chiri kwan na nsane ama nyina akoso no obofo no hyase se okunkom no David sought the Lord. And nyame ka kire ne say raise an altar for me and make a sacrifice for me. Na emrenti me de 24 no. Na David ekokope kan 22 na verse 22 na ba 24 na mema ma ya kan no na fe me de si na meja ma ya papa. 22 to 24. Bless some medical. Eti aduonu baako. Temu aduonu mienu ba. Na David ka kire on na say fa ayuropo be yi mame na me nsiso aforobichi a mema irade. Fa mame said ye ne botie. Fa mame said ye ne botie. Na wasi ha no kwan firi omano so. Na on na ka kire David say gifa na Jinafa ohene nya de eso nani. Hwe mema anantwi a wode bebo afode o hyo afode ni opore tiase nam a wode beye nyina ni awu a wode beye aduane afode me de ne nyina mema na ohene David ka kire on na say dabi na to na meto no se de ne botie na me fa ade a eye wode memma awrade se me de ade a ma mo ho ka bebo afode ama awrade. Amen. Brofo say I will not give the Lord anything that will not cost me. David recognized say asode no ye ne de how abre on my nyina on my moon nyina ehu amane na nipa 85,000 ewu just within a day. There na David made to me here to solve the problem. David sought the Lord and the Lord says raise an altar for me and make a sacrifice on the altar. Nipa okokoto asase no woni chene se me de asase ne be ma wo niama wo hia for the body nyina me de be ma wo se ne be ya how you be free on my so David say I will not give the Lord anything that will not cost me. Therefore you need an altar and after getting the altar you must sacrifice on the altar. Yes. And your sacrifice must not just be anything. No. You must not give the Lord anything that will not cost you. Say who discover here say raise a new altar for God and sacrifice on the altar. For niama ni boy de fato altar no so now based on that God will bring deliverance and the generations after you will be blessed. Onyame enshira. Amen. Onyame enshira no kan wo pastor Onyame enshira. Yetine say sa wo be ma wani aba ho so no hu say asodi nti ene de nomi abafie na me de meye asomere na mahwehwe Onyame aforebuchie bi ase na me de miti akohye ho na me ne me ma ne me nchirima yende ya enjoy Onyame nhira ebi se urade bra so se odi nhira odi ma Abraham nom nhira odi ma Noah nom Noah ye aforebuchie ama urade na odi eniama tene bo afore ma urade no Onyankopon asana adwen kasa me mfa nsuyiri emese asase biem de no pastor person refer no se binum kokko nyame instruct se men number akọ number asoni ni binu no yeah Erade say thou shall not steal o say de mawia
Kwa bi e fa so merob bi na merob e de no me bebre oni wasefo onyame se menka ne amenka e o se meka enkom sha wontie o se mehye e bi se meka na ya popular o ho so twida ho Bible say the onipa gonu na wotwa whatever a man sow you will reap it and then na so sunsanso da ho twen it then obetmanya the pleasure ajiwani asepe wo ho enya ho mfaso atoto ho niema nya ho agapade akọ atutu niema bebre we enjoy the pleasure of this world but at the end no say never end woni wasefo eno na ya bi e pese na mafidie so eno wo ka se nia wo ye nda de wu hu nanso ehun susaso ho because a janum ko ye bi e di susaso boni e bae ti na nchiri ma no e bredi wo tie pimpim na nka ofa nyame kwan so a anka wasefo amre Noah fa onyame kwan so na sefo be ye nhira e be ka se mo be dore mo fa ni medi so afa onyame komane powers egu Noah so munsuro mo hu be to asase ni ema nyina so if you say wa hyase so ye sitie ma Awurade Abraham ye sitie ma Awurade no onyankopon ema na sefo e be ye nhira ene ndame no mie no yenso ye inherit the same blessing odofo megiri ye say so be ye sitie na wada wo afiri wa kwambo ne ho onyame be hu mobo konyankopon ye mobruhufo aye odomfo a oda so de ne ma bone eche won ko Hebrew chapter 8 verse ma yenka se me Hebrew na me wie na me fa wie sia na ye mompa ye ma na mfro fi ya me se wo ye nhira e wo nchechire mu no wo ye nhira bebre mama okay ka Hebrew chapter 8 verse 12 for say it from Timothy etemu edumienu na medum won amumuye ho medum won amumuye ho na won bone de na obone de menkai biem hallelujah medum won amumuye ho I will have mercy I will be merciful in their transgressions in their iniquities in their sin and you know be wie no so betimi ama wani aba ho so na wakasa me fomo yi me ya so den ena ma ha we aba be fie ma ware ntisa ma so odi bi nukure bi amandie ntro bi amkodi ye man ka nukure eno nti ena ma nne ma ware asade ehihim na so na ka ware ntisa na ka ni jiwom ni ba be no ti kama kwato ho ase afa wi ase no afa dia ware jaye ena aba eya so ni bi a wo ye disobedient or disobedient na wo ye ene massa when you already see so obeda wo a mehu mobo I will be merciful. The Lord will be merciful. Onyame boburu hu be do so ama wo hu mobo ajew asode onti sikani brinti uko do ti ko hye baabi uko dwunso gu baabi sikani brinti ko twa moja egu baabi upe sikantem upe se ne ya we ugidi wo wi ase enti upe dom sikani brinti upe se ne ya wasore ya kase na onye fame ndi niema hye wa for buchi arase no na wie ye oho sara pese be ka kire bi biara ba bi wakọ biara no onyankopon se wo ba yi hu wa ba yi ano na mom se ne wo kasa wo betima nya no hu a onyame ye mobruhufo aye odomfo se wo be hu mobo na obechew na wada wasa ye ofufuro na niema nanka anka odi ho asotwe be ma wo no e bada na ye nhira hallelujah amen onyame da so do nti na ekuso ne wo kasa no se aforubuchi aben na oti ehase na wonim sasase so no aforubuchi a wosom na odi uti hyase no eho na obi bia wo ni a wosom no na wo yakoa ma no nti sa odi uti ko hye aforubuchi a ye nnome a wo yakoa ma nnome nnome na no benya nhira no ne but na wi ye be ye nnome totoa so abedi wawo no wawo totoa so eno na da bia ye pese bo ko se ye mpese ni awaja no mo ye ya ma wo bebre ye no wo so ma bebre bi enti wo be hu nokre na mo waye odehye enti bra wo tie nsami no na wo fa bi wo mo sa wadwen se die na ma ja no mo bre ya me so bebre aso odi nti boni nti ene e mentwe me hu firi ho na me ndo awran me fa me ndi onyame asam so me nya nokre nya ositie ma Awurade se de ka Isaiah chapter 1 verse 19 say if you are willing so tie open na opa na just ayo pe o onyankopon pe se wo no be pre wo pe ho wado panyina ahya wonsa it was say near upa if you willing onyame anshaw where they wan shaw say so willing when it come to the blessing when it come to God's longevity when it come to good health riches wealth or say if you are willing that means the will power is in your hands so upa na obeye ositi ya asase no
enhyira wo so ahoto wo so asomdwe wo so awarepa wo so emma wo so adwuma papa wo so promotion wo so asomdwe wo ho wonhia eniema ye evil strategies wonhia was it if you are willing and obedient you eat the good that means the land there's good things there but if only you are willing you eat from it ye bompa yamo bra nyime se wo gusu tie no ye gusu bompa yamo busumi ewure busumi du ba ko yi fa wo hye aforobuchie bi ase aye onyankopon aforobuchia ebi na okode nanam enche na afi ne ko na wiye ebi ni mbe kwa da ase ebi ni mbe kwa aforobuchie bi so ko thanksgiving ebi mu do sacrifice kwa da ase so ese na aforobuchia bo no ho ban ama afi ne di na wiye na bia na wo de wo tin hye ba bi yi ahwe na obi di wa ko ye sacrifice ado kwa da ase obi betimi di wa ko da ase eno mi yam pese obi di wa ko da ase because we innocent bra o ko no nka ho na mmom sa wo amba ho ban na wo so ampe onyame afọrọbuchia afa oti anhyase anni no kure annante kronkroyem ammo bretre ankoso antie ni awrade hyew na wo jeja ho sa emfra boni bi ebo ebebo eno me awrade pese ebebo nti wonam fidie so enam yeso pese ye no kasa na o man from boni bia mebo ye no bompaye bra wo ye no akase ya pasal bompaye ma tifo se bra be free akoye erade ye bompaye wo Jesus Christ dey mo ye to aso de nase ene ayeye ma wo dey wo na tumi ene kase ye nyina ye wo dia wo se wasam makwa na mo wasam ba erade eye ne yesese ye ansa ba wo nyame nchen your word will never return unto you void as your word has come to your people ye bompaye se masam ne enya o ma ho djuma se obi won kwa ye bi so obi esiki altar bi anya wo nyame de na de no me aba Jefia, and we plead the blood of Jesus Christ over that family. We plead the blood of Jesus over your people. Some moja ninchi, but we who bro, the radi amra o maso. Ze wo memfri se 2 minutes. Nama wunya me eni onyam ende di o maso. Send ne a wunya me bra Israel for afume. Na wudi won se media concept. Na erade woni ba wo so. Esen free won akwa won ho. Na wo che won no. Erade enna no peje won ma. Fafa mudi ebra won. Won e de yare ato won so. Ji won free yare wona numie bi da won so ji won free wona owuo bi abafie erade ji won free owuo ji won free osaye na ne a wahye ne ne a waka fa manfo mu no mene na embrem enhye wo nyame de ni monyam ye de wonu Yesu moje so moja pressure pe wo ma and protecting save you then deliver one from every attack of the enemy ye da wase so wo de oje abre wo ma wo Jesus Christ today amen amen onyame hira wo se wonam enchechire Yesu eye hira next week the same time my yanzani we share video so me da bia na wotwe ne fantem no e dey asampa ne bros afọrọbuchia be na otisha se e bia na yame asama be no na on sheda anya born again wo fa ho ma Kristo ye afi ne ko na wie obi ekobu na konta wa kotebu be hyase akoso ayo be fo bi do akobu akonta huhu bi do akobu akonta wo mren so se be twa nkwaso pla asori a ye kanyame asam nchechire wo tuma pe screen so ye directions no so pick numbers ni bi hwehwe akiri kwan to me kabra bia na won krampotem wo kofodua wo afa fienya ba bia wo bia wo de wo bai to timi to Amerika ba ene ye bebom esom na awurade be fa yen so aye hirama na awurade adom e kase ama man trase ma bonsam emekun because wo yi a onim ne a obenya na onim ne awurade pese ode wo ye awurade wo ne papi ma wo ti koso to Amerika dwane bra Jesus nchen na ono de wo krado se sedi wafom bia no obehu mobo na obeje wo onyame hira wo on tell him show next week the same time may know say share video so God bless you bye bye there is power in the name of Jesus.